with your code. Introduce yourself. Sir, my code is 011. I completed my graduation in Electronics and Communication from Marwadi University. After that, Marwadi University, Rajkot. Okay. Marwadi. Yes. Salma? 2014. Okay. After that, I directly did my MBA from Symbiosis University, Pune. Passed out 2016. Okay. For 6 years, I worked in Infosys Pune in analytics domain. Okay. And in 2022, I got selected in GPSC RFO examination. And after that, I completed 18 months of RFO training. And after training, I got posted as Rainforest Officer, Ranavav in Porbandar Wildlife Division in last 2 months, sir. And covering part of Birda Wildlife Sanctuary and Coastal Reserve Forest of Porbandar district. My area of interest is also wildlife and especially Asiatic lion. So have you come across Asiatic lion in your jurisdiction? Yes, definitely, sir. Where? So there are 3 different things. One is the gene pool center, which is functional in the Birda Wildlife Sanctuary since 2014. So there are 8 lions in that, and the objective is breeding of good genes of lions and keeping it as pair population. And second is in Birda we have 6 free ranging lions. And also we have some of the coastal lions, 3 to 4 lions in the coastal reserve forest around Madhavpur. So all these comes under my jurisdiction, and I have seen lions in wild as well as captivity several times. Okay. So how come are you applying your knowledge of electronics and communication as RFO? And will it be applicable as ACF? Definitely, sir. It can be applied in several ways. For example, currently we have all the lines which are radio collared. So we are using electronics and communication both, which includes satellite telemetry, where the locations of the collar belt which is tied to a line is sent every 1 hour frequency to us, which helps us in monitoring where the lions are moving, what is their migratory pattern, during which part of the day they rest, where are their resting hubs, where are they moving. So we are using this. Second is use of camera traps. So we use this to identify if a kill is made, so how many animals come at that particular location, or if there are many nocturnal animals like pangolin and are also found in that particular area. So we cannot sight them through our naked eye. Pangolin, rattle, all these things are there. So we can find them using these camera traps. So this is how we are using technology. Okay. And your experience in Infosys, yes, in the sir. field of analytics. Yes, sir. So how it is useful as of now? Very much, sir. For example, in Infosys Analytics, I have some experience of data crunching. So similarly, I can use this to monitor, for example, what is the total length covered by a particular lion in last 30 days, what is the average moving speed of a lion, what is the average distance covered in a particular day's time. So all these parameters I can brainstorm, and also I can have experience on hands-on Excel. So I can do this on my own also, sir, from the raw data. So give the answer. What's the average speed and what's the average distance they cover in a single day? So the average distance of a lion, male lion has a larger territory. So there is only one male lion in Birda, and we have observed that it roams daily. So it covers on an average 15 to 20 kilometers per day. Whereas female, they have a restricted area. So female usually will have a 5 to 6 kilometers of square kilometer of radius in Birda. And we have also observed that females which are pregnant or which are about to give litter, they have even restricted movement. So all these data I collected based on the GPS which is tied to the lions, and got the data from Sasan High Tech Division. Since we use Google Maps, Ji. what is the homemade alternative of that for India? One was by ISRO, I forgot the name, Navik. Okay. Okay. Now, do you know anything about laughing kookaburra? I heard about kookaburra, but I don't know laughing kookaburra. Okay. Which is your favorite animal? Sir, lion, Asiatic lion.
Just because you were posted at Barda? No, sir, before that also. So I had developed some keen interest regarding wildlife and lions. So from the area where I belong to, that also has presence of lions. So like in last 7-8 years, I have got used to interaction with lions frequently or not so frequently. So that had developed my interest in this field, and that was the only reason I left my corporate job and came to this field. Who is more powerful, a lion or a tiger? There cannot be, sir, one single answer for this, sir. There are single answer by experts. But Based on the sir, size, based on the bite force, based on the sir, weight. to answer that, theoretically a tiger weighs like 40 to 50 kg more than a lion. So in terms of weight and strength, I think tiger will be over lion. And if you want a real answer, one Maharaja of Gujarat, do you know his name? There was a real fight between Asiatic lion and the Royal Bengal tiger in Gujarat itself. No, sir, I am You not know aware about about that that. story? Sorry, sir. Okay. 𝒂𝒂𝒕𝒉 at Vadodara. Yes, sir. And there the Royal Bengal tiger killed the Asiatic lion just in 1 pounce. Okay. Not an issue. Sir. કાર્બન ક્રેડિટ વિશે શું જાણો છો? સર, કાર્બન ક્રેડિટ એટલે કે કોઈ પણ કંપની જે રિન્યુએબલ એનર્જીનો યુઝ કરે છે, સો એના સામે એટલું કાર્બન ફૂટપ્રિન્ટ એનું ઘટે છે, તો એટલા એમાઉન્ટની યુનિટની કાર્બન ક્રેડિટ અર્ન કરે છે, which can be used as a currency by another company. So it can sell its carbon credit which it has earned to another polluting company. Let's say કોઈ thermal power station છે, એની લિમિટ એક્સીડ થઈ ગઈ છે, so it will pay this particular company which has earned carbon credit and then it is allowed to emit that much. ગુજરાત સરકારના કોઈ ઇનિશિયેટિવ છે કાર્બન ક્રેડિટ માટે તાજેતરમાં? સર, આઈડિયા નથી એના બાબતે, સર. ગુજરાતના જે મેંગ્રોવ ફોરેસ્ટ છે એમાં સૌથી વધુ મેંગ્રોવના જંગલો ક્યાં આગળ છે? સર, સૌથી વધુ ગુજરાતમાં મેંગ્રોવના ફોરેસ્ટ આપણે ગલ્ફ ઓફ કચ્છમાં છે, સર. જિલ્લામાં? કચ્છ. કચ્છ જિલ્લા છે. કઈ કઈ મેઇન સ્પીસીસ છે? સર, આપણે મેજોરિટી સૌથી વધુ શેર એવિસિનિયા મરીનાનો છે, જેનો 97%. મેંગ્રોવથી ઇકોસિસ્ટમને શું ફાયદો છે? સર, વેરિયસ બેનિફિટ્સ છે, જેમ કે એક તો એ એક શોક એબ્ઝોર્બરનું કામ કરે છે. જેમ કે સુનામીની હાઈ ટાઈડની વેવ્સ આવે છે તો એને એક બફર તરીકે એબ્ઝોર્બ કરી લે છે, જેથી કરીને લેન્ડ આપણો સરફેસ એક્સપોઝ નથી થતો. બીજું એ છે કે એ એક બહુ ફર્ટાઇલ ઇકોસિસ્ટમ છે, જ્યાં શ્રીમ્પ ફિશીસ અને શ્રીમ્પનું સારું એવું પ્રોડક્શન થઈ શકે છે. અને ત્રીજું એ છે કે એ સારું એવું માત્રામાં કાર્બન સ્ટોર કરે છે અને જમીનનું ધોવાણ પણ અટકાવે છે. મિસ્ટ્રી પ્રોજેક્ટ શું છે? સર, મિસ્ટ્રી પ્રોજેક્ટ સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટનો પ્રોજેક્ટ છે, જેમાં મેંગ્રોવ પ્લાન્ટેશન વિશે એમાં ટોપિક છે અને કઈ રીતે આપણે મેંગ્રોવ પ્લાન્ટેશનને વધારી શકીએ અને સાથે લોકલ લાઇવલીહુડને પણ ઇમ્પ્રૂવ કરી શકીએ. આ બેનું કોમ્બિનેશન મિસ્ટ્રી પ્રોજેક્ટ છે, સર. ગ્રીન ટ્રિબ્યુનલ શું છે? સર, નેશનલ ગ્રીન ટ્રિબ્યુનલ એક બોડી છે જે એન્વાયરમેન્ટ રિલેટેડ કેસીસ ડીલ કરે છે અને એ ફોલો કરે છે પ્રિન્સિપલ ઓફ નેચરલ જસ્ટિસ. અને એની 4 બેન્ચીસ છે. એક મુખ્ય બેન્ચ દિલ્હી છે, બાકી ઝોનલ બેન્ચીસ એક પુણે છે, ચેન્નઈ છે, એક જબલપુર છે અને બીજો હજી આઈડિયા નથી, સર. સો કેસીસ લાઇક એન્વાયરમેન્ટ પ્રોટેક્શન, પોલ્યુશનના એ બધા વાયોલેશનના કેસ એની પાસે જઈ શકે છે અને એ સ્પીડી ડિસ્પોઝલ કરે છે યુઝિંગ ધ પ્રિન્સિપલ ઓફ નેચરલ જસ્ટિસ. કયા પ્રકારની બોડી છે? સર, ઇટ હેઝ પાવર ઓફ અ સિવિલ કોર્ટ. હા, તો કેવી પ્રકારની બોડી કહેવાય? સર, એ સ્ટેચ્યુટરી બોડી છે. તમે એઝ અ આરએફઓ અથવા એઝ અ એસીએફ એક ગામમાંથી એવા મેસેજ આવે છે કે ભાઈ અહીંયા એક રીંછ તાડના ઝાડ ઉપર ચડી ગયું છે અને આજુબાજુ 2200 માણસો ભેગા થઈ ગયા છે, તો
તમને સમાચાર મળે છે કે ભાઈ આવી જગ્યા આ જગ્યાએ આવું છે તો તમારા રેન્જને પકડીને લઈ જાઓ અથવા એનું સોલ્યુશન કરો, તો તમારું શું રિએક્શન હશે ત્યાં? સર સ્ટેપ વાઇઝ આન્સર આપવા માંગીશ આપને. સો ફક્ત પહેલાં તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ રિસ્પોન્સ આવ્યો પબ્લિકમાંથી, તો હું અથવા મારો સ્ટાફ વહેલમ વહેલી તકે સ્થળ ઉપર પહોંચી જઈએ એ સુનિશ્ચિત કરશું. તો લોકોને અડધો એશ્યોરન્સ તો ત્યાં મળશે કે વિભાગ આવી ગયું છે. બીજું છે કે સર આ બધા વાઇલ્ડ એનિમલ છે, એનું રૂટીન હોય છે, પણ આપણે એ જોવાનું રહેશે કે આટલા બધા લોકો ત્યાં ઘેરાવો થઈ ગયો હોય તો સૌથી ઇઝી વસ્તુ એ છે કે પહેલાં લોકોને ત્યાંથી કન્વિન્સ કરી અને ખસેડીએ. પેલું ઓપ્શન એ છે કે લોકો જો ઘટી જશે, દૂર વહી જશે, તો રીચ અગર નોર્મલ સિચ્યુએશન હશે તો એની મેળે ઉતરી જશે એના ટાઈમે ને એના જંગલમાં કે એના રસ્તે વયું જશે. કેમ કે બાકી કોમ્પ્લેક્સિટી સ્થળની જોઈને પછી બીજા ડિસિઝન લેવાના રહે સર. કેમ કે ટ્રાન્ક્વિલાઇઝ કરવું તો ઓલરેડી ઉપર છે, ત્યાં તમે ડાર્ટ કરો તો એ સીધું નીચે પડે ને રીચ જ મરી જાય. એટલે આપણે જોવું પડે સ્થળ ઉપર શું સ્થિતિ છે. 3 બાજુમાં તાડના ઝાડ છે, એમાં વચ્ચેના ઝાડ ઉપર બેઠું બેઠું તાડના ફળ ખાય છે અને માણસોને આજુબાજુ એને જોવાની મજા આવે છે અને એક ક્યુરોસિટી છે અને અમુક ભય પણ છે. માણસો તો બધા પ્રકારના હોય, તો લોકો તમારી ઉપર પ્રેશર બનાવે છે કે ભાઈ તમે ગમે તે કરો, આનો તાત્કાલિક નિકાલ કરો. કોઈ તમને એવી એડવાઇસ આપે છે કે ભાઈ કાં તાડનું ઝાડ કાપો અથવા તો ટ્રેન્ક્યુલાઇઝ કરો કે તમે માણસ ઉપર ચડાવીને કંઈક કરો, તો તમારું શું ડિસિઝન રહેશે? સર કોમન મેન તો એની સમજણ પ્રમાણે સોલ્યુશન આપશે, પણ આપણે એક રીતે સાયન્ટિફિકલી જોવું પડે ને. એનું ઝાડ છે તો એને સાચવી રહીને બીજા તાડના ઝાડ ઉપર સાચવીને અડેલ એ રીતે ના પાડી શકાય? નહીં સર, આપણે જ્યારે કોઈ પણ ટ્રી કટ કરીએ છીએ ને તો એમાં બી ડોન્ટ નો કે ટ્રી કટ થશે, કઈ બાજુ જશે, અને એની ઉપર રીચ બેઠો છે ઓન ટોપ ઓફ ધેટ. સો એટલું ઇઝી સોલ્યુશન નથી સર. સામાજિક વનીકરણની જે યોજનાઓ છે એમાં કોઈ ગામમાં તમે ગયા અને તમને લોકોએ કહ્યું કે અમારે કયા કારણસર તમને જમીન આપવી કે કયા કારણસર સામાજિક વનીકરણ કરવું, એના માટે કન્વિન્સિંગ તમે 2 મિનિટનું પ્રવચન આપો. સર લોકોને માનો કે ધારો કે હું ઓડિયન્સ સાથે વાત કરું છું એ રીતે જ વાત કરીશ કે આપણે ખેડૂત છીએ અને આપણે અહીંયા વાવીએ છીએ આપણો પાક, પણ એની સાથે સાથે જેટલી પણ આપણી વધારાની જગ્યા છે, તમારા શેઢા છે, તો આપણે એને તમે એક આવકના સ્ત્રોત તરીકે પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. અને સામાજિક વનીકરણની યોજના છે અને સરકારની એપ્લિકેશનમાં તમને ખ્યાલ આવશે કે તમારા નજીકમાં નજીક નર્સરી કઈ છે, ત્યાંથી તમે રોપા મફતના દરે સસ્તા દરે લઈ શકો છો અને રોપા તમે ત્યાં વાવો અને એ રોપા મોટા થશે તો તમે એનું વેચાણ કરશો તો તમને એક નવી સોર્સનો આવકનો એક સ્ત્રોત પણ ઊભો થશે અને મદદરૂપ થશે અને તમને ટેકો રહેશે. ગામની સાર્વજનિક જમીન માટે કોઈ પણ સ્કૂલ છે, તળાવ છે કે પડતર જમીન છે, એના માટે પણ કંઈક કહેવું જોઈએ. ગ્રામ પંચાયતને હું એ આહવાન કરીશ કે આ પડતર જમીન જે પડી છે તમારા ગામમાં, તો એ વન વિભાગ સાથે એક આપ ઠરાવ કરો અને એ ઠરાવ હેઠળ વન વિભાગ એની જવાબદારી લેશે અને ત્યાં અમે તમારા ગામને ઉપયોગમાં આવે, તમારા માલઢોર ખાઈ શકે એવા વૃક્ષો વાવશું અને એની જમીનનું પણ રક્ષણ થશે, જેથી કરીને ભવિષ્યમાં કોઈ દબાણ ન થાય અને તમને એક સારું વાતાવરણ પણ મળે, બેસવા માટે પણ સારી જગ્યા રહે અને પર્યાવરણને પણ તમારું યોગદાન મળી રહે. તો આ બધા કારણોથી હું તમને આહવાન કરીશ કે તમારી સ્કૂલો હોય, ખુલ્લી જગ્યાઓ હોય, ત્યાં વન વિભાગના સંકલનમાં આવી આપ સૌ અમને સહકાર આપો કે જેથી કરીને અમે વધુ ને વધુ વૃક્ષારોપણ કરી શકીએ. Okay, you have done BEC. Yes, sir. So what is that electromagnetic spectrum? Sir, I cannot recall at the moment. Okay, you mentioned that radio coloring. Yes. So which band is working? So it uses radio frequency. I don't know what is the frequency of that belt. Okay. Have you know that spectral signature? No, sir. Okay. So you have done the RFO training. Yes, sir. So you went means
holistic forestry training or just overview? So we got a brief exposure with theoretical as well as practical. Theoretical in terms of classroom sessions and practical in terms of our tours where we visited various national parks and sanctuaries across India and got to know about the best practices of various places, their problems and what is the solutions they have developed. Okay, so do you know forest mensuration? Yes, sir. What is it? Sir, it is a art and science of calculating the biomass or the wood produce which we would be getting from trees and tree crop. Diameter at breast height? Yes, sir, it is the height from the ground at which we measure the girth of a tree, which is 1.43 meter. 1.43 or 1.37 meter? Sorry, sir, 1.37. Okay, if tree is on a slope and if you want to measure diameter at breast height, which side we measure, the above side or lower side? Sorry, I didn't get your question. If the tree is on a slope. Yes, there is a slope, Yes. one tree standing there. If we measure it from this side, now that height will be decreased. And if measure from above side, now slope side, upper side, then height will decrease. From which side we measure the diameter of breast side? Lower slope side or upper slope side? I don't know, sir. So you have not done that practical? Yes, sir, I had done that, but we actually did not use it in the field later on, so I cannot recall it right now. Okay, growing stock, do you know what is growing stock? Growing stock is the amount of timber which we get from a particular tree and a group of tree in a particular area. What timber we get or present in the forest area? That total number of trees. Total number of trees in that area and what is the total biomass of timber present in that area. So what is the meaning of measuring this growing stock? Why should we measure? Because in forest survey report we see that growing stock is this much. Why should we measure? In order to know how good is the condition of our forests. Okay. It will be helpful in this carbon sequestration? How much carbon stored in the forest? Yes, sir. With increase in amount of growing stock, we can come to a conclusion that the carbon sequestration or carbon stock in that particular forest patch is increasing or decreasing. So there are two types of forests as per the growing stock. Normal growing stock and the RAM is abnormal. So how to measure the normal growing stock? Sir, we calculate the basal area of trees in a particular patch, in a particular area, let's say basal area multiplied by the height of each individual tree. Do you know that Chi and Mai? No, sir. CI and MI? Yes, sir. Okay. Theoretically, I had studied, but I do not know. What is you studied? You have studied that Chi, current annual increment and mean annual increment. Increment in the girth of a tree, girth and height of a tree, year on year. What is the difference between Chi and Mai? Okay, we have defined that rotation. Yes. Do you know rotation? That what is the rotation of the tree? Yes, sir. So the time required for a tree to mature when it can be harvested, that is the rotation period of a tree. So the Chi and Mai is useful in deciding that rotation period. What is the meaning of the species? We have known that tiger is a species, lion is a species. So what is the clear-cut meaning of the species? Species is any unique organism type. So only unique features is used to define the species. So as per you, that mule is also a species? I don't know, sir. Okay, what is invasive species? Invasive species are the species which are non-native to a particular area and they have been introduced by any way, but once they are introduced, they turn to be detrimental to the locally present species. Okay, so you know that invasive species in Gujarat? Yes, sir. Name please. Praajasv Foundation, Lantana camera,
These are the major invasive species. 𝑾𝒊𝒕𝒉. Okay, do you know the scientific name of some medicinal plant? Yes, sir. Tulsi Ocimum sanctum. Withinia somnifera. Ashwagandha. And Magnifera, about Saragva, I forgot the name. Okay, what is meaning of that protected areas and protected forests? Major difference between them? Protected areas are the areas which are identified under Wildlife Protection Act as National Park, Sanctuary, Community Reserve, Conservation Reserve. Whereas protected forest is a piece of land identified as protected forest as per Indian Forest Act 1927. Okay, good. What are the other legal framework? Do you know that forests in India, that before that British era, what are the chronological wise? Do you know that how this evolved? So I think in 1868 first time a legal framework was brought in by the Britishers with the objective to harvest timber, and with passage of time then in 1927 Indian Forest Act came into force, which is a refined version of that. And later on in 1952 National Forest Policy was formed with an objective to increase the tree cover to 33%. And after that in 1927 the Wildlife Protection Act was brought in. After that in 1986, after the 1984 Bhopal gas tragedy, Environment Protection Act was brought in. And after that in 2002, based on UNCBD, the Biodiversity Act was brought into force in 2002. Wildlife Protection Act was amended in 2005 or 6, where NTCA was brought into picture. And recently in 2022 Wildlife Protection Act was amended, where the schedules were shuffled reduced from 6 to 4 and brought in schedule 4 was newly introduced, which is IUCN species. And IUCN or sites? IUCN CITES species. Okay, government need to declare any species of vermin. So can it be Schedule 1 species or Schedule 2 or both? As per the amended Wildlife Protection Act, there is no species declared as vermin. So based on the situation and locality, the government can declare any particular species as vermin. Even if Schedule 1 also? Yes, sir. Okay, that's it. Okay, your interview is over. Schedule 2 ની જે સ્પીસીસ ખાલી વર્મિન ડિક્લેર કરી શકાય. Okay. અને ગવર્મેન્ટે 62 સેક્શન કરીને વાઇલ્ડ લાઇફ પ્રોટેક્શન એક્ટ એની અંદર પ્રોવિઝન રવા દીધું છે, સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ નોટિફાઈ કરી શકે. Okay, sir. What's your name? Malay Maniyar.